Finns det något som inte är vackert i naturen? You know, in the end, I always say nature wins. Nature is the inspiration for everything. Det är en sån uppenbar skönhet som vi har omkring oss. Det räcker med att egentligen bara se ett löv. Yes, I've been collecting for years. There's a Patagonian pine cone sliced in half, and some ammonites and some fern fossils. And I love the trilobites. This is what the seas were full of, 5 million years ago. And this is a hummingbird nest. And over here is this beautiful rock that Mats gave me, one of his larger rock paintings. And I treasure it. And he gave me also this rib of a whale, which is so hilarious and wonderful. And over here, I have some of my collection of birds' nests. And here's a beauty that my friend Lauren gave me. And it's a weaver bird. And they basically fly up here and make their nest in here. And I think it's just amazing. I like bird architecture. Oh, and this is my beaver skin that I got in Tucson, because there are hunters there too. And it makes a nice sleeve. I should have gotten 2. And then I have more in these, but I'm not going to open those drawers, of this and that. But these are good because I'm an insane collector, and so I can get things out of the way by putting them in these drawers. Mats Gustafson och Ted Muehlings konst delar ett gemensamt språk och ambition, trots deras olika bakgrunder och verksamheter. I sin butik och verkstad i New York skapar Ted Muehling objekt och smycken inspirerade av naturen, precis som han har gjort sedan 1976. Föremålen är ofta unika och hans musor är hans vänner och familj. Det finns nästan alltid kärleksfulla historier bakom verken. En bit därifrån på Long Island har Mats Gustafson sin ateljé. Från Mjölby via Stockholm och New York har han tagit sig ut i naturen igen. Där odlar han sitt konstnärskap med minimalistiska naturmotiv och känsliga porträtt. Många tror att jag är otroligt fokuserad är jag, men inte på något slags zen-sätt. Jag måste skapa ett kaos för att hitta den där stillheten och lugnet och koncentrationen. Men det är också väldigt kaoset är så nära till hands för mig. And give me a table and I'll cover it in 2 days. Funny things happen. It's serendipity. If you don't have a mess, surprises can't happen, right? You give me a table as my workbench, I end up working on this much space. Jag jobbar ganska snabbt och sen kanske det blir en version till och en version till och en version till. Det här är så, jag har som sagt inte svarat på det. Det är det svåraste som finns att säga, nu är jag klar. Och så som jag upplever att jobba med akvarell, det passar mitt kynne och mitt temperament. Att jobba ganska snabbt. Och det finns också ett inslag av att låta färgen eller tekniken så att säga bestämma vissa saker. Yeah. Let's talk about your work. Okay. Sorry. Oh, it's so much more interesting to talk about nature. Yeah, there's my little pillbox that I'm very proud of. It looks like a turtle. Fits in your pocket nicely, and those are some Advil that I usually travel with. So this is a little spoon that it's for salt, and it's a replica of seaweed actually. I call them ghost candles, and so I just drip the wax from a candle and then remove the cylinders. Okay, so now we're going downstairs. We have the workshop in the basement. Hey, Paul. Hey. And are you making a long drop? Yes. Okay. And that's a constant thing that we've done for many years. I designed them probably in the late 70s, and we're still making them. They're still popular, and I like that consistency. Efter många år och intensiva år i extremt urban miljö så
var det någon slags längtan till något som växte och något som ändrade sig med årstiderna. Och det är inga vyer eller större landskap eller en komposition, utan det är nästan... Det är egentligen bara precis det lilla man ser. Här tyckte jag, den här skulle jag egentligen ramat in, men de här vi pratar om linjer och... Men jag vet inte om det görs så här på... Det var någon som skrev att mina motiv var som en detalj ur ett större måleri som redan finns. Jag tyckte om det på något sätt. Jag hade inte tänkt så, men jag skulle kunna kanske förenkla det ännu mer och ändå återge det jag vill. Men även när jag har valt att jobba med natur som motiv så är det samma, det som jag känner att jag har av någon anledning dras till det här att reducera, förenkla och kanske minska till och med. Och i det att det blir större. Det är ett ord som jag nästan inte använder mig av, andligt eller spirituellt, men självklart att det är den upplevelse man kan ha i naturen eller inför naturen. Men jag förstår frågan och jag tror att det är, för mig är det kanske ännu mer, fast det här låter, så är det egentligen den där närmandet till något andligt är egentligen någonstans i den där konstiga, röriga arbetsprocessen. Där du hittar till slut ett fokus. Det kanske närmar sig någonting som... Och det är så mycket mer spännande. Ja. Jag tycker att det finns ett väldigt spännande självförtroende i att våga vara minimalistisk. Det var underbart att höra. Jag vill gärna tro det, men jag tvivlar på det hela tiden. Men jag tror att du har rätt. Jag tror att det är, man måste nästan ha det, så att säga. Eller hamna där för att kunna. Oh, that's a nice little bird. Yeah, that's hilarious. That's great. I love the bird. Yes. Okay. Oh, a fish. Yes. I like the fish. Okay, let me look at everything, Yes, of course. and I'll be careful. Don't worry. Of course. And should I just point at things and you'll come back? Okay. For sure. Oh, this bird. That's a good bird. Yeah, we can do that also. Okay. So let's say these two. Yeah. Sort of amazing that these were the tools he used, you know? So this is for the clay, for taking off the clay before they make the plaster. So it's kind of great. I mean, he was using this. He was holding this. Yeah. I think we're good. Yeah. Yeah, okay? Great. All right. Okay. For me, the inspiration comes from outside of me, but the catalyst is usually a person. Quite late in life, I've realized that I have a lot of love. And I like to express it also with a tangible thing, because that's what I do. I mean, it's not like for status or show. It's not bling, it's subtle. It's a more intimate thing. My friend Solveig, when we were on the beach out in East Hampton, and going to a dinner at our friend Robert's house, she's beautiful, and we put a piece of seaweed around her neck. And I made these gold
seaweed necklaces. So it's also having fun. It's also being on the beach, picking up shells, picking up seaweed. Sometimes when you're falling asleep, your brain does funny things, and I think I had a strange vision of this leaf shape, but then with an extended stem. And working in metal, you can start hammering flat, and then you go into a volume, which is the pin. So it becomes a three-dimensional round wire that then gets thin at the end. And so it's thinking kind of organically and about form. So you're looking at the porcelain, right? And this is arguably some of the finest porcelain possible. Thin and translucent and gorgeous. And what does it remind you of? Eggshells or seashells. It's very similar. And so to do shell-like shapes or egg-like shapes is a no-brainer. Vi jobbar ju på så olika sätt och med olika material och uttrycker oss väldigt olika. Men för Ted är det här det har alltid funnits med, den här kontakten med naturen och organiska former och som han alltid återkommer till i sitt arbete. Och jag tror att det påverkar mig också. I think they're very sympathetic. Not sibling rivalry. No, there's no competition, I think, because it's quite different. Three-dimensional and two-dimensional. And he's a very good editor in every way. He has a great eye in general for beautiful and appropriateness, and I think I am too. Something we share is a kind of a tenderness. So he's looking at these rocks in Peconic Bay, and these are not photographic interpretations. These go into his brain and then he interprets it. The watercolor is such a perfect interpretation of a stone and water. And the pigment is like made from stone, and the water has the reflection, and then the pigment is floating in the water, making these beautiful shadowy impressions. Vad som är vackert är ju ett stort begrepp i sig, men det är inte det jag undersöker utan för mig är det inte ett komplicerat förhållande. Jag dras till det vackra, jag vill återge någonting på ett vackert sätt och det är inte alltid, ibland avfärdas sånt som banalt och det är inte alltid opportunt att jobba på det sättet kanske, men vi leker med ordet skönhet här. Börjar man tänka på det så är det här ett stort område faktiskt. Och vi har varit kaxiga att använda ordet skönhet i titeln, och nu förstår jag att jag får stå för det också. Så det här är svårt, men det är inte menat som svårt egentligen. Lite ironi ska det finnas, lite glimten i ögat har vi med den här titeln, är det något tänkt. If it's nothing but taste, it's deadly. That's why I want a little humor in there. And we can get too serious and too precious. And I'm doing precious jewelry, I'm doing silver, I'm doing porcelain. It's insanely expensive. But then, like in the store, I have these wonderful plaster casts of lobsters that are under the main case, and they're kind of nipping at your toes. This is meant to kind of be worn either as a belt or... And so when I made these, I thought, oh, how nice to have like a little toy with you. I love Hans Wegner, who used wood extraordinarily, or metal, or whatever. Paul Kerholm, Bruno Matheson, Tapio Virkala. The great designers of that period they were quite rational and poetic at the same time. So it's not just funkis, it's beyond that. There's a tenderness to it. There are these beautiful shapes. So that's what I shoot for, is something tactile and lovely.